Assalamu alaikum. I hope all of you is fine, and I am sorry to not uploading this lecture in my YouTube, and also not discussed about it again or make another lecture because there is a problem in Moodle. So I hope they solve it soon as possible. So today just I upload this in my website in YouTube. You find the link and you can go through the YouTube and you find it. So this chapter 3 it's about the capacitors. As you shown in figure, we have a battery as a source. We have plates, one plate and other plate, two plates, and we have a wire need to connection from the high voltage to one plate, the low voltage to one plate. This is a simple way to find or to connect or to produce a capacitor. So it's a very easy way. So the capacitors from this figure you can define or you can give it a definition. It's a conduction plates. Sometimes it's plates, sometimes it's sheets connecting with a source as a battery or any source with the potential differences to give power with important things that we can see it here. There is a distance between the two plates, the plates from conducting materials من مواد موصلة. لازم تكون هناك مسافة فاصلة ما بين اللوحين ويتم توصيل أطراف المصدر بلوح من الألواح. إذن من خلال التعريف يمكن ومن خلال الرسم يمكن أن نستنتج ما هي العوامل التي تعتمد عليها الكاباسيتورز. إذن الكاباسيتورز يعتمد على المسافة الفاصلة ما بين اللوحين دي، وهذه المسافة راح يكون هناك مادة أخرى وهذه المادة تسمى بالدي إلكتريك وهي المادة العازلة وتسمى بالدي إلكتريك to feel it دي إلكتريك وهذه تسمى بمادة عازلة وهي تفصل هذه اللوحين لمنع التلامس فيما بينهم. الاريا مساحة الألواح area of A مساحة اللوح الموصل، ثم بعد ذلك الإبسلون اللي هي السماحية قد تكون للهواء في هذه الحالة لأن لا يوجد عازل تم وضعه، والمواد العازلة بأنواع مختلفة وكل مادة عازلة لها سماحية مختلفة عن الأخرى، لكل مادة لها سماحية خاصة بها. فالآن بما أنه هواء إذا نستخدم الإبسلون نوت للهواء سماحية الهواء ومعروفة 8.85 multiplied to 10 to power minus 12. That is the first slide. I go to the second slide. The capacitors the definition of the capacitors, it is two conductor plates or sheets separated by the insulating called. So now we discussed about the insulating المادة العازلة the insulating plate المادة العازلة called dielectric. Dielectric ممكن أن تكون من porcelain or mica or glass or wood or any type of materials. That means the important thing it's insulation materials يعني مادة عازلة غير موصلة للكهرباء. ونحن نعرف بأن المواد تنقسم إلى ثلاث أقسام: مواد موصلة conducting، مواد عازلة insulation، ومواد شبه موصلة semiconductor. وهذه سميت semiconductor لأن في النص لا موصلة ولا عازلة. إذا تم إضافة مواد أخرى عن طريق طرق كيميائية وطرق فيزيائية عن طريق السحب عن طريق الإضافة عن طريق فتتحول هذه المواد من مواد
شبه موصلة إلى مواد موصلة، وهذه توجد في الأجهزة الإلكترونية الحديثة المصنوعة من السيليكون والجرمانيوم وإلى آخره من المواد. إذن بكل سهولة وبكل يسر، إذن the easiest way to give the definition of the capacitors, it is connecting of two plates, a small device consists of two conductor plates or sheets separated by electric. So here that is two plates with high voltage, low voltage, plate 1, plate 2. Here I can feel my dielectric. هنا أضع المادة العازلة. إذن من خلال هذا الرسم أيضا يمكن إيجاد العوامل التي تعتمد عليها الكاباسيتورز، وهذه مهمة جدا. إذن السي تعتمد على الإبسلون نوت، الإبسلون هنا إبسلون نوت أخذنا لنا الهواء، في A على D. إذن الكاباسيتنس السعة، كاباسيتنس هنا سعة. سعة المكثف تعتمد على السماحية، تعتمد على المساحة، وتعتمد على المساحة والمسافة، عفوا المساحة area والمسافة distance. الكاباسيتنس تتناسب طرديا مع كل من الإبسلون والأي، بمعنى إذا كان الأي مساحة أكبر فالكاباسيتنس راح تكون أكبر، إذا كان الإبسلون أكبر فبالتالي السعة تكون أكبر، بينما عكسيا مع الدي المسافة بين اللوحين، فكلما كانت المسافة أقل كلما كان السعة أكبر، وكلما كانت المسافة أكبر كلما كانت السعة أقل، فالتناسب هنا تناسب عكسي. طيب أيضا بالنسبة للشارج، السورس ما أهميته؟ السورس إذا كان المصدر قوي فبالتالي راح تكون كمية الشحنات أكبر، إذن فالتناسب ما بين الشحنة وفرق الجهد potential differences it is proportional direct. That is, this figure shows you some capacitors that used in electric device. إذن الكاباسيتورز كتعريف هو عبارة عن electric device that used to store the energy، يعمل على تخزين الطاقة. وهذا الكاباسيتورز سريع التخزين، it's very fast to storage, very fast to discharge. سريع في التخزين، تخزين الطاقة، وسريع كذلك في فقد الطاقة أو عملية إتلاف الطاقة بسرعة، يعني تفريغ الطاقة منه يكون سريع. أبسط مثال the power supply of your laptop. You seen there is a light in your laptop here. When you put the wire to the power supply face, so this it will be switched on. When you remove or switch off the battery, the electricity, it still illuminates, it still gives the light till 6, 7, 10 seconds, then it will be stopped. That means this use the capacitors here, these capacitors to save the energy. If there is any work, if there is anything, so you have energy, you can save your work inside the laptop. إذن هي الكاباسيتورز تستخدم في عملية تخزين الطاقة حتى تتم عملية حفظ بيانات، حفظ أشياء، أو وأيضا ممكن أسهل مثال the very famous example the cable for the satellites. Sometimes it's white, sometimes it's the black, but normal it's black. هذا عبارة عن capacitors، فهو يقوم بعملية تخزين الطاقة من المصدر إلى الريسيفر. Then second, from the third slide, from the
definition of the relation between the charge and delta V, the source, proportional direct. In mathematics, when we change the function to equal, so we need constant. This constant is capacitance. What's the mean of capacitance? سعة المكثف. So Q is equal to C delta V. Then C is equal to Q delta V. C, we know it from the first equation. It's epsilon A divided by D. Epsilon naught, because we use the A. So what is the unit of the capacitance? From this equation or from this equation, same. But the easiest way, we can use this because this is normal and easiest to find the unit of the capacitance. So C is equal to Q divided by delta V. Q, the charge in coulomb, delta V, volt, coulomb, divided by volt, it gives you a new unit, it is farad. So farad, it is coulomb per volt. Here it's a normal examples, just only use the equations, equation 1 or equation 2, that is equation 1, that is equation 2, that is for C, that is for also C. But it depends what is the information inside the question. So number 1, example 1, I just only check how you can use a capacitor with 1 farad capacitance. So find the area needed. So what is the, if the, sorry, here we have a problem. So here, if the distance. So the question here discussed about find the area. So I need A. For the capacitors, if its capacitance, so C is equal to 1 farad. If the distance of the electric between the plate, 1 meter. So it's very easy. A is equal to C D divided by epsilon naught from the first one. So that used it from the first equation. C is equal to epsilon A divided by D. So I need A. So A is equal to CD divided by epsilon. You find this result. Please try to check it in your notebook. Second, we use these two equations, the relation between Q and delta V, it's proportional direct, and we find from it the capacitance. And we say in first the things that depend in the capacitance, it is epsilon and A and D. So just only substitute V from chapter 2, we know it, E multiply D. Here we need to know what is E, because the capacitors use two plates. These two plates in uniform electric field. So what is the relation between the E and the capacitors? C. So just only easy equation. Q is equal to CV. V is equal to E phi D. So just only put substitution the variable of C here, the variable of V here. So D here is, sorry,
here is D. So D moves with D. That is the variable of V. D moves with D. So Q is equal to epsilon A E. So E is equal to Q epsilon naught A. So it depends on the charge and the epsilon سماحية العازل and the area. But here E with Q proportional direct, E with epsilon is proportional inverse, and also with the area. A capacitor's plate hold, that is second example. You can try to solve it. And the third one, so number 5, it's about the connection. The connection of the capacitors. So the capacitors in normal, there is two way, and the third way it's mixed between parallel and series. So there is two way to connection the capacitors. As we know about the resistance, one is series and the other is parallel. هناك نوعين من التوصيل للمكثفات: توصيل على التوالي، التوصيل على التوازي. هناك توصيل التوازي زائد التوالي، يعني توصيل مدمج أو توصيل دمج أو توصيل مدمج بأكثر من نوعين من التوصيل: series and parallel, or sometimes parallel and series with the capacitors. So the important thing I want you to know the sample of the capacitors. That is the sample of the capacitors. That is the sample in the circuit. This is the sample of the capacitor. So number 1, we discussed about the connection of the capacitors in series. The connection of the capacitors in series here, when I connect the end with the end, so that means you connect in series. عندما تصل النهاية بالنهاية، فهذا الأول مع نهاية الثاني، الأول مع نهاية الثاني، إذا النهاية مع نهاية إلى أن نصل إلى المصدر source. فهذا النوع من التوصيل هو يسمى بالتوصيل على التوالي. ففي هذه الحالة يتوزع فرق الجهد. فرق الجهد يكون متوزع. V is not constant, but Q is constant، ولكن الشحنات تظل ثابتة. وهذا النوع من التوصيل تكون فيه المقاومة المكافئة أقل من أي مقاومة موجودة. فهذا النوع من التوصيل تكون فيه المقاومة المكافئة the equivalent or the equivalent is smaller than any one in the circuit. So it's a very small, it's the smallest one in the circuit. And this kind of
connection, it used to make the E equivalent is small. So V total is not constant. Q, the charge, is constant. Be careful. So the series Q is constant. V is not constant, variable. So from the equation, the general equation, C is equal to Q over V. So you can find the equation. So the C equivalent it's equal to 1 over C1, C2, C3, any capacitors that you have in the circuit. If you have one circuit, so it's one. If you have two circuits, it's two circuits. If you have capacitors, two capacitors, three capacitors, so till the end. So C equivalent, it's equal to, or C total, or C equivalent, it's equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 to the end. The next connection, it is for the connection in parallel connection. So parallel connection, here V is constant, Q is not constant, so that means Q total is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 from the general equation. So C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. This kind of connection is used in the circuit to make sure that is to increasing the capacitance of the capacitors. إذا تستخدم هذه التوصيلة لزيادة سعة المكثف. Here the question is how you can increasing the capacitance of the capacitor when you connect it in parallel. Why? That is because the area. That is because the area, when I connect in parallel, so that means the area it will be increase. So the area it will be increase. So when the area increase, so the capacitance it will be increase. That is for today. I want you to go through the practice problem in model today. I try to upload it and try to solve it, and inshallah tomorrow or in Thursday I solve it and send it by the YouTube, and you can open the link. Good luck and see you next lecture inshallah.